Hello and welcome back to MNB EduHub. আজি আমি আকৌ তোমালোকৰ আগত উপস্থিত হৈছো প্ৰিবোৰ্ড এক্সামিনেশ্যন 2023-24 মানে যোৱাবাৰৰ প্ৰিবোৰ্ড এক্সামিনেশ্যনৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ লৈ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি তোমালোকৰ লগত বঙাইগাঁও আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ যি কোৱেশ্চনছ আছিল সেই কোৱেশ্চনৰ MCQ ডিসকাস কৰিম যদি তোমালোকে চেনেলটোলৈ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু নোটিফিকেশনটো অন কৰি ৰাখিবা আমি প্ৰথমটো প্ৰশ্নলৈ আহিছো Set on the crest of a low hill, what does the underlined word mean? ইয়াতে crest যিটো শব্দ আছে ইয়াৰ অৰ্থ কি হেতু সুধিছে আৰু অপচনবোৰৰ মাজত অপচন A top of a hill right answer হ'ব Question 2 What did Lenzo compare the large hailstones with আৰু অপচনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপচন A new silver coins Question 3 The field was white as if covered with our option borer majot শুদ্ধ উত্তৰ option D salt Question 4 Send me the rest since I need it very much ইয়াতে rest যি শব্দ আছে তাৰ অৰ্থ আমাক ক'ব দিছে আৰু option borer মাজত শুদ্ধ উত্তৰ option B remaining part Question 5 Mr. D Clark was first sworn in as our option borer majot শুদ্ধ উত্তৰ option C Second Deputy President. Question 6. The smoke trail of Impala jets is symbolized our option borer majot শুদ্ধ উত্তৰ option C the new South African flag. Question 7. Which flame can be hidden but never be extinguished our option borer majot শুদ্ধ উত্তৰ option C man's goodness. Question 7. How many years did Mandela spend in prison? Our option borer majot শুদ্ধ উত্তৰ option B 30 years. Question 9. Coorg is home to evergreen rainforest, spices and our option borer majot শুদ্ধ উত্তৰ option C coffee plantation. Question 10. The fiercely independent people of Coorg is possibly of dash descent. Our option borer majot শুদ্ধ উত্তৰ option B Greek or Arabic. Question 11 The other name of Coorg is our option borer majot শুদ্ধ উত্তৰ option C Kodago Question 12 In Coorg the air breathes the smell of our option borer majot শুদ্ধ উত্তৰ option C invigorating coffee Next 2 number প্রশ্নৰ question 1 Amanda thinks that she will never let down her আৰু option borer মাজত শুদ্ধ উত্তৰ option C bright hair Question 2 The tiger's strength is locked in a our option borer মাজত শুদ্ধ উত্তৰ option B concrete cell Question 3 In his quiet rag what does the underlined word mean ইয়াতে rag যি শব্দ আছে তাৰ অৰ্থ কি হেতু সুধিছে আৰু option borer মাজত শুদ্ধ উত্তৰ option A violent anger Question 4 Who composed the poem Amanda আৰু option borer মাজত শুদ্ধ উত্তৰ option C Robin Klein Question 5 How did Max claim to have entered Asabol's room আৰু option borer মাজত শুদ্ধ উত্তৰ option B A using a passkey Question 6 Max was like a dash according to the author of The Midnight Visitor আৰু option borer মাজত শুদ্ধ উত্তৰ option D Fox Question 7 The name of the waiter mentioned in The Midnight Visitor was আৰু option borer মাজত শুদ্ধ উত্তৰ option B Henry Question 7 Asabol spoke French and dash possibly আৰু option borer মাজত শুদ্ধ উত্তৰ option B Greek Next ইয়াতে descriptive type questions আছে আৰু যেটো এই question paper আছে এই question paperৰ যদি PDF তোমালোকক লাগে তেতিয়া হলে আমাৰ WhatsApp number 9678533896 তোমালোকে যদি WhatsApp কৰা তেতিয়া হলে আমি তোমালোকক পঠাই দিব পাৰিম এই কোৱেশ্চনৰ যি গ্ৰামাৰ সেকশন আছে সেই গ্ৰামাৰ সেকশনৰ কাৰণে আমি তোমালোকৰ বাবে সেপাৰেট ভিডিও বনাম আৰু আমাৰ চেনেলতে আপলোড কৰি দিম সেই কাৰণে তোমালোকে চেনেলটো আমাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু নোটিফিকেশনটো অন কৰি ৰাখিবা যাতে আমি ভিডিও দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে ভিডিওবোৰ পাই থাকা নেক্সট আমি চৰাইদেউ জিলাৰ প্ৰশ্ন লৈ আহিছো প্ৰথমটো প্ৰশ্ন Lenzo compared the quantum of damage with our option borer মাজত শুদ্ধ উত্তৰ option C plague of locust Question 2 What could be seen from Lenzo's home our option borer মাজত শুদ্ধ উত্তৰ option D
the river and the cornfield. Question 3. How can Lenço's house be described in brief? আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন C, solitary. Question 4. Whom did Mandela want to thank but could not? আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন C, African patriots who no longer existed. Question 5. What was the national anthem sung for white people? আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ কোচি চিকেলেল আই আফ্ৰিকা. অপশ্যন C যিটো আছে এইটো আমাৰ ৰাইট এনসাৰ. Question 6. How old was the author of the lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom at the time of inauguration? এইটোত আমাৰ চাবা নেলসন মেণ্ডেলাৰ জন্ম হৈছিলে 1918 চনত আৰু ইনগ্ৰেশ্যন চেৰিমনি হৈছিলে 1994 চনত, মানে 76 ইয়াৰ্স তেতিয়া আছিলে. আৰু যদি তুমি 76 ইয়াৰ মতে যোৱা তেতিয়াহ'লে অপশ্যন ডি 80s যিটো আছে এইটো আমাৰ ৰাইট এনসাৰ হ'ব. তাৰমানে 70ৰ পৰা 80ৰ ভিতৰৰ সময়খিনিক 80s বুলি কোৱা হয় আৰু এইটোৱে 76 to 70 আৰু 80sৰ মাজত পৰে, এইকাৰণে 80s টো ৰাইট এনসাৰ হ'ব. Question 7. The monks who lived in Coorg were আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ যিটো আছে সেইটো red, orchi and yellow robes. Question 8. Nisargadaमा consists of আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন C 64 acre land. Question 9. What is rappelling? আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন C going down a cliff by sliding a roof. Question 10. When was the first drunk? আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন D 2700 BC. Question 11. The word beverage means আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন D a refreshing drink. Question 12. Which sprouting season is yield the best tea? আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন A May to July. Question 13. What glittering display of clothes and other merchandise? The meaning of merchandise is আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন B things for sale. Question 14. What was the timing of the afternoon nap taken by Valli's mother? আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন B 1 PM to 4 PM. Question 15. Bearing his white fangs, his claws. Here the word fangs means আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন B long sharp teeth. Question 16. Amanda is not an orphan but she dashed to be one আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন C imagines. Question 17. How is life in the tower according to Amanda? আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন A peaceful and tranquil. Question 18. In the poem Animal, the word tokens means আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন D virtue. Question 19. Who looks at the animals for a long time? আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন B Walt Whitman. Question 10. Giving another ball to the boy is আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন C worthless. Question 21. Why is money called external in the poem The Ball Poem? আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন D it is a mean of exchange. Question 22. Who is the I in the poem The Ball Poem? আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন C poet. Question 23. Who is described as most timid of all? আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন C the dragon. Question 24. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel. In this line আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন C Fowler is following Asaul. Question 25. Max became nervous because আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন B he thought the police had come. Question 26. Horace Denby thought that he was opening the safe আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন D for the lady of the house.
Question 27. Who accompanied the lawyer in his second trip to New Millions? Or option borer majot huddha uttor. Option B. A man who knew Lutkins. Question 28. What do you mean by the word hysterics? Or option borer majot huddha uttor. Option A. An exaggerated reaction. Question 29. According to Bill, Lutkins plays a lot of our option borer majot huddha uttor option B. Poker. Question 30. What does the phrase all at once means? Our option borer majot huddha uttor option B. Suddenly. Question 31. By the next month we shall dash the project. Our option borer majot huddha uttor option D. Have completed. By the next month, we shall have completed the project. Question 32. Which tense is used to express general truths and facts? Are option borer majot huddha uttor option B. Present indefinite tense. Question 33. Do not insult the poor. Etu amar passive voice loi nibo lage aru yar huddha uttortu hobo option C jitu ase heitu let the poor not be insulted. Question 34. Who does he look for? Aru etu amar passive voice loi change koribo dise yar huddha uttortu hobo option C. Whom is looked for by him. Question 35. He does well. He is nervous at the start. Combine the sentence. Aru option borer majot huddha uttor option A. Despite being nervous at start, he does well. Question 36. We should inform dash of them. Our option borer majot huddha uttor all. We should inform all of them. Question 37. Dash of the sisters is married. Our option borer majot huddha uttor each. Each of the sisters is married. Question 38. He asked me if I was free that afternoon. Etu amar direct speech loi nibo dise aru option borer majot huddha uttor option D. He said, inverted comma bhitorot hobo are you free this afternoon. Question 39. The teacher said, inverted comma bhitorot ase wind is a renewable energy source. Etu amar indirect speech loi nibo dise aru yar huddha uttortu hobo option A jitu ase heitu the teacher said that wind is a renewable energy source. Question 40. Robin is my friend. He is a journalist. Etu amar combined sentence koribo lage aru option borer majot huddha uttor option C. Robin, who is my friend, is a journalist. Question 41. Give me fooding and lodging. Etu correct sentence koribo ahise aru yar optioner majot huddha uttor give me food and lodging. Question 42. Without the teacher's dash, the student could not go out of the class. Aru yar optioner majot huddha uttor hobo assent. ASSENT. Question 43. It is a good habit to keep a dash. Aru yar huddha uttor to hobo option C. Diary. Question 44. He has set dash on a journey. Aru option borer majot huddha uttor to hobo out. Set out. He has set out on a journey. Question 45. The news dash not updated timely. Aru option borer majot huddha uttor option C. Is. The news is not updated timely. Next iate amar descriptive type questions ketaman dia ase aru jodi tumalokok ei question paper PDF file lage tetiale 9678 533896 ot WhatsApp korile ami tumalokok pothai dibo parim aru jibilak grammar parts ase tar karone ami tumalokor bobe separate koi video eta banai dim. Jodi tumalokor ajir video to bhal lagise tetiale like koriba, comments koriba aru বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিবা। ধন্যবাদ।